Jaya Radha Gopi Janaballabha Girivaradari Yasoda Nandana Brajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. ācārya-caittya-vapuṣā Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, Prem Siddha Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar, Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Shri Sri Radha Krishna, Gopa Gopita, Shyama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadhan ki jai, Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Sambhavata Bhakti Vrinda ki jai, Go Premanandi. All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 29, Verse 6. Naivopayanty apacitiṁ kavayas taveśa brahmā-āyuṣāpi kṛtam ṛddha-mudaḥ smarantaḥ. ntar bahis tanu-bhṛtām aśubhaṁ vidhunvann. ācārya-caittya-vapuṣā sva-gatiṁ vyanakti.
bahis tanu-bhṛtām asubhaṁ vidhunvann ācārya-caittya-vapuṣā sva-gatiṁ Naiva, not at all. Upayanti, are able to express apacitiṁ, their gratitude. Kavayaḥ, learned devotees. Tava, your Isha, O Lord Brahmā-āyuṣā, with a lifetime equal to Lord Brahma's. Api, in spite of kṛtam, magnanimous work, ṛddha, increased muda, joy, smarantaḥ, remembering, who, antaḥ, within, bahiḥ, outside, tanu-bhṛtām, of those who are embodied, aśubhaṁ, misfortune, vidhunvann, dissipating, ācārya, of the spiritual master, caitya, of the super soul, vapuṣā, by the forms, sva-gatiṁ, path, vyanakti, shows. Translation, O my Lord, transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness to you even if they were endowed with the prolonged lifetime of Brahma. For you appear in two features, externally as the Acharya and internally as the Supersoul, to deliver embodied living beings by directing him to come to you. Purport: according to Srila Jiva Goswami, Lord Krsna is 10 million times more dear to a devotee than life itself. And according to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, even by rendering devotional service for the total duration of 1,000 universal creations, a devotee cannot repay the debt he feels to the Lord for having awarded him loving service to the Lord's lotus feet. The Lord appears within the heart as a super soul, externally both as the spiritual master and as his literary incarnation, the supreme Vedic knowledge of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So the previous verse mentioned about the gratitude that the devotee has for the Lord. இதற்கு முந்தைய பதத்தில் ஒரு பக்தர் நன்றியுணர்வோடு இருப்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டது. So that is again expressed in this verse. இந்த பதத்திலும் அதன் தொடர்ச்சியாக விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So of course the devotee worships the Lord and the Lord responds. பக்தர் பகவானை வழிபடுகிறார், பகவான் பக்தருக்கு பதிலளிக்கிறார். So there is a reason for the Lord acting as he will act. பகவான் தற்போது செயல்படுவது போல செயல்படுவதற்கு ஒரு காரணம் உள்ளது. Yet the devotee feels that the Lord's response is much greater than the value of his actions. பக்தர்
பக்தர் தான் செய்யும் செயல்களை விட பகவான் பதிலளிப்பது மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். So then the devotee feels that it's hopeless for him to do anything properly for the Lord because the Lord does so much for the devotee. பகவான் பக்தருக்கு செய்வது மிக மிக அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தரால் அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் எதுவும் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு நம்பிக்கையற்ற நிலையில் பக்தர் இருக்கிறார். Of course, because he is the Lord, he has everything, he knows everything. அவர் பகவானாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவரிடம் அனைத்தும் உள்ளது, அவர் அனைத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். So in one sense, he doesn't even need your service. ஒரு வகையில் பகவானுக்கு நம்முடைய சேவை தேவையே இல்லை. He is independent and completely satisfied in himself. அவர் சுதந்திரமானவர், தன்னுள் பூர்ணமாக திருப்தி அடைந்தவர். And in the material world, we're offering flowers and fruit and whatever. He doesn't need these things because they are material things, very temporary. பௌதிக உலகத்தில் நாம் பழங்கள், மலர்கள் போன்றவற்றை அர்ப்பணிக்கிறோம். உண்மையில் பகவானுக்கு அது போன்ற விஷயங்கள் தேவையில்லை, ஏனென்றால் இவை தற்காலிகமான பௌதிக விஷயங்களாகும். And the jiva himself is a small particle of consciousness. So what can he do which is proper offering to the Lord? ஜீவாத்மா உணர்வின் ஒரு மிக மிக சிறிய அங்கத்துகளாகும். எனவே அந்த ஜீவாத்மாவால் எப்படி சரிவர பகவானுக்கு எதையும் அர்ப்பணிக்க முடியும்? But though the Lord is independent, by his very nature, he also is dependent on the devotee. பகவான் சுதந்திரமானவராக இருந்தாலும் அவருடைய சுபாவம் அல்லது இயல்பு காரணமாக அவர் பக்தரை சார்ந்து இருக்கிறார். Just as the devotee lives because of the Lord lives because of the devotee. பக்தர் பகவானால் வாழ்கிறார், பகவான் பக்தரால் வாழ்கிறார். So, therefore, whatever the devotee does, that is very, very much appreciated by the Supreme Lord. பக்தர் எத்தகைய சேவை செய்தாலும் அது பரமபுருஷ பகவானால் வெகுவாக பாராட்டப்படுகிறது, ஏற்கப்படுகிறது. And he will try to express his affection for the devotee by responding. பக்தருக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பகவான் பக்தருக்கு மேல் வைத்திருக்கும் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார். Because the Lord is perfect, his response is perfect. Therefore, the devotee is perfectly satisfied. பகவான் பக்குவமானவராக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் பதிலளிப்பதும் பக்குவமானதாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக பக்தர்கள் பூரண திருப்தி அடைகிறார்கள். So he wants nothing more. அவருக்கு இதை தாண்டி எதுவும் தேவையில்லை. At the same time, he feels that whatever he does is unequal to whatever the Lord does. அதே சமயத்தில் பகவான் செய்யும் செயலோடு ஒப்பிடுகையில் பக்தர் செய்யும் செயல் வெகு வெகு குறைவான அளவில் இருக்கிறது என்பதையும் பக்தர் புரிந்து கொள்கிறார். So he can never repay the Lord for whatever the Lord has done to him. பகவான் பக்தருக்கு செய்யும் செயல்களை எந்த வகையிலும் பக்தரால் திரும்பி செய்ய முடியாது. But the Lord feels the same thing about the devotee. ஆனால் பகவானும் பக்தரை இதே கண்ணோட்டத்தோடு தான் பார்க்கிறார். And that is expressed by Krsna in speaking to the gopis. இது கிருஷ்ணர் கோபியர்களோடு பேசும் பொழுது வெளிப்படுவதை நம்மால் காண முடிகிறது. So Krsna tells the gopis that whatever sacrifice you have done, I can in no way repay that debt. கிருஷ்ணர் கோபியர்களிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் எனக்காக செய்த தியாகங்கள் அனைத்தையும் என்னால் திருப்பி தர முடியாது, நான் நிரந்தரமாக கடன்பட்டுள்ளேன் என்று. Of course, all devotees sacrifice everything for the Lord, but the devotees did this in a very remarkable way. அனைத்து பக்தர்களும் ஏதோ ஒன்றை பகவானுக்காக தியாகம் செய்கிறார்கள், ஆனால் கோபியர்கள் இதை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் செய்தார்கள். They were willing to give up their family, their husbands, their children, their reputation, everything for Krsna. கோபியர்கள் கிருஷ்ணருக்காக தங்களின் குடும்பம், கணவர், குழந்தைகள், தங்களுடைய சொந்த சமுதாய அந்தஸ்து, மரியாதை அனைத்தையும் கைவிட தயாராக இருந்தார்கள். So that was a sign of their great devotion. இது அவர்களின்
உயர்ந்த பக்தியை வெளிப்படுத்தும் ஒரு அறிகுறியாகும். So then Krishna should respond with equal devotion. எனவே இதற்கேற்ப பகவான் சமமான பக்தியோடு தான் அவர்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும். But then Krishna does not give up his family, does not give up his wealth, does not give up his reputation, does not give up anything. ஆனால் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய குடும்பத்தையோ சொத்து சுகத்தையோ தன்னுடைய புகழையோ எதையுமே கைவிடவில்லை, துறக்கவில்லையே. So my devotion to you is not as great as your devotion to me. எனவே தான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் கோபியர்களிடம், நான் உங்கள் மேல் காட்டும் பக்தி மற்றும் அன்பானது நீங்கள் என் மேல் காட்டும் பக்தி மற்றும் அன்பை விட மிக மிக குறைந்தது என்று. And thus I cannot repay you for whatever you have done. நீங்கள் செய்தவற்றை எந்த காலத்திலும் என்னால் திருப்பி தர முடியாது, திருப்பி செய்ய முடியாது என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So therefore this feeling of gratitude is reciprocal. இந்த நன்றி உணர்வு என்பது இரு திசைகளிலிருந்து வரக்கூடியது. Of course, Krishna is Supreme Lord. பகவான் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். And he does not depend on anything or anyone. அவர் எதையும் சார்ந்து இல்லை, யாரையும் சார்ந்து இல்லை. But if he were to maintain that status at all times, then he would have no relationship with anybody. ஆனால் அவர் அதே நிலையில் எப்பொழுதும் இருந்தால் அவருக்கு யாருடனும் எந்த ஒரு உறவும் எப்பொழுதும் ஏற்படாதே. If he were devotees make offerings, he has no feeling of I have to respond. அந்த நிலையில் அவர் இருந்தார் என்றால் பக்தர்கள் ஏதேனும் அவருக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது அவருக்கு மனதில் எந்த விதமான உணர்வும் ஏற்படாது. So therefore that independence of the Lord is also we could say a fault in the Lord. எனவே பகவானிடம் இருக்கும் சுதந்திரம் கூட அவரிடம் இருக்கும் ஒரு குறை என்று நாம் கூறலாம். So if he's too independent, then he's completely impersonal. அவர் மிக அதிகமாக சுதந்திரம் பெற்றிருந்தால் அவர் கிட்டத்தட்ட அருவ-பிரம்மன் என்ற ஒரு நிலைக்கு சமமாக ஆகிவிடுவார். So we know the nature of Bhagavan as opposed to Brahman is that Bhagavan has a personal relationship. ஆனால் பகவானிற்கும் அருவ-பிரம்மத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால் பகவான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு உறவு முறையை ஏற்றுக்கொள்கிறார், கையாளுகிறார். So that actually is the meaning of Bhagavan. உண்மையில் பகவான் என்பதின் அர்த்தம் இதுதான். So Ba means he supports and nourishes the devotion of the devotee. பா என்றால் பகவான் பக்தர் செய்யும் பக்தியை ஆதரிக்கிறார், அதற்கு அதிகமாக ஆதரவு தருகிறார். He responds to their service. அவர்களின் சேவைக்கேற்ப பகவான் பதிலளிக்கிறார். Ga means he gives them prema and he takes them to the spiritual world. Ga என்றால் பகவான் பக்தர்களுக்கு பிரேமையை வழங்குகிறார், பகவான் பக்தர்களை ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார். And thus they can continue their service eternally. அதன் மூலமாக பக்தர்கள் நித்தியமாக தங்கள் சேவையை தொடரலாம். And Va means Vas. The Lord is always thinking of the devotees. வா என்றால் வாஸ் எனப்படும். அதன் பொருள் பகவான் எப்பொழுதும் பக்தரை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். So therefore Bhagavan is responsive to the devotees in spite of the fact that he is supreme and independent. எனவே பகவான் மிக உயர்ந்த நிலையில் சுதந்திரமானவராக இருந்தாலும் அவர் நிச்சயமாக பக்தர்களுக்கு பதிலளிக்கிறார், அவர்களோடு ஒரு உறவு முறையை வைத்துக் கொள்கிறார். So though the Lord is independent, he is dependent on the devotees. பகவான் சுதந்திரமானவராக இருந்தாலும் அவர் பக்தர்களை சார்ந்தே இருக்கிறார். So this looks like contradictory qualities. இது பகவானிடம் இருக்கும் முரண்பாடான தன்மைகள் போல தெரியலாம். But that is the nature of the Supreme Lord. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் இயல்பே இதுதான். So in Bhagavad Gita, Krishna says, I'm equal to everybody, but I favor my devotees. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் அனைவரையும் சமமாகத்தான் பார்க்கிறேன், ஆனால் என் பக்தர்களுக்கு நான் சாதகமாக நடக்கிறேன் என்று. So these contrary qualities are not a fault in the Lord also.
எனவே இது போன்ற முரண்பாடான குணங்கள் பகவானிடம் இருக்கும் ஒரு குறை அல்ல. He shows his independence and equality to some jivas, and he shows favoritism to other jivas because of different circumstances. பகவான் சில ஜீவாத்மாக்களிடம் சுதந்திரமாக சமமாக நடந்து கொள்கிறார், ஆனால் சில ஜீவாத்மாக்களிடம் பாரபட்சம் காட்டி அவர்களுக்கு சாதகமாக நடந்து கொள்கிறார். So that is all very proper for the Lord. அது பகவானின் நிலையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது சரிதான். So we should never find fault in the Lord by having these contradictory qualities. இந்த முரண்பாடான குணங்களை வெளிப்படுத்துவதால் நாம் பகவானிடம் குறை காணக்கூடாது. Hare Krishna. Well, you mentioned here Acharya. So can we take this Acharya to be a guru or the Vartamana Pradaksha guru? Because sometimes we confuse between Acharya and guru. In some of the letters, Prabhupada mentioned that we have to create thousands of Acharyas. இங்கே ஆச்சாரியா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது குரு அல்லது வர்த்தம பிரதட்சண குரு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? சில சமயங்களில் ஆச்சாரியாருக்கும் குருவுக்கும் உண்டான வேறுபாட்டில் நாம் குழப்பம் அடைகிறோம். So the word acharya has, we could say, several meanings. ஆச்சாரியா என்ற வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் உள்ளது. Sometimes it is used to indicate a special person. சில சமயங்களில் அது ஒரு விசேஷமான நபரை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. So we use the word acharya for the founder of a movement. ஒரு இயக்கத்தை ஸ்தாபித்தவருக்கு அழைக்கும் பொழுது நாம் ஆச்சாரியா என்று பயன்படுத்துகிறோம். But sometimes we'll see, for instance, even in Chaitanya Charitamrita, the word acharya is used simply to mean any guru. ஆனால் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் எந்த ஒரு குருவையும் ஆச்சாரியார் என்றுதான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. As in the word for word, it says spiritual master or guru. It doesn't mean the head of the sampradaya or anything. ஆன்மீக குருவை நாம் குரு என்றுதான் குறிப்பிடுகிறோம். நம்ம குறிப்பிட்ட சம்பிரதாயத்தில் இப்படித்தான் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. So when we read scripture, we should therefore be very careful that we understand either of these meanings could apply, and we have to see what the context is. எனவே சாஸ்திரத்தில் படிக்கையில் நாம் மிகவும் கவனமாக படிக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு அர்த்தங்களும் பொருந்தும். அது அந்த இடத்திற்கு ஏற்றாற் போல் அந்த அர்த்தங்கள் மாறுபடும். இதை நாம் கவனமாக படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். For instance, the acharya should have so and so qualities and give a list of qualities. சில இடங்களில் ஆச்சாரியர் என்றால் அவருக்கு சில குணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு குணங்களை பற்றிய பட்டியலே தரப்பட்டுள்ளது. So then we could say, well, that means the special person should have these qualities, and regular gurus don't have to have those qualities. எனவே இதை பார்த்து நாம் கூறலாம், விசேஷமான நபர்களிடம் இந்த குணங்கள் இருக்க வேண்டும், வழக்கமாக இருக்கும் குருக்களிடம் இது போன்ற குணங்கள் இருப்பதில்லை என்றும் நாம் கூறலாம். So we have to be careful when we see those words that we don't misinterpret them also. எனவே அத்தகைய வார்த்தைகளை படிக்கும் பொழுது நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அந்த அர்த்தங்களை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக் கூடாது. Maharaj, this temple is supposed to be a transcendental beyond material nature. Why the temples are shut down during eclipses and they do purificatory processes? All the temples, why is like that? ஆலயம் என்பது பௌதிக விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உன்னதமான நிலையில் இருக்கும் இடமாகும். அவ்வாறு இருக்கையில் கிரகணத்தின் பொழுது ஆலயங்கள் ஏன் மூடப்படுகிறது? அதன் பிறகு ஏன் கிரகணம் முடிந்த பிறகு ஆலயங்கள் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது? So as far as material considerations are concerned, eclipses are impure, so therefore those temples, because of the impurity, they will close, etc., and not do any seva at that time. பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் கிரகணம் என்பது தூய்மையற்ற நிலையை குறிக்கிறது. அதன் காரணமாகவே அந்த சமயத்தில் ஆலயங்கள் மூடப்படுகிறது, அங்கு எந்த சேவையும் நடப்பதில்லை. But of course, Supreme Lord is not subject to any impurity, whether it is eclipses or whatever, Rahu Kalam or whatever, it's not affected by it. கிரகணம், ராகு காலம் போன்றவற்றால் பரமபுருஷ பகவான் களங்கம் அடைவதில்லை. So devotees with that understanding can continue their service to the Lord even in eclipse. அது போன்ற மனோநிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் கிரகணத்தின் போது கூட பகவானின் சேவையை தொடர்ந்து செய்யலாம்.
So therefore, in the Gaudiya Math temples and ISKCON temples, that's generally what they do. They continue the service to the deity in spite of the fact that they may doors may be closed to public. இதன் காரணமாகவே கௌடிய வைஷ்ணவ ஆலயங்களிலும் இஸ்கான் ஆலயங்களிலும் கிரகணத்தின் போது கூட சேவையான தொடரும், கதவு மட்டுமே மூடப்பட்டிருக்கும். But the worship is not done during that time. We do. அந்த சமயத்தில் வழிபாடு நடக்காதா என்பது கேள்வி. நாம் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் என்பது மகாராஜரின் பதில். What about Sri Sampradaya? ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் But do they do any service to the deity? Service they do? They do service. No more in Srirangam they don't do it. When they close the altar for eclipse, they close like a Tirumala from morning 8 o'clock night and 7:30 they close. But do they do service for the deity during They don't do that. Okay. Yeah. திருமலையில் கிரகணத்தின் போது சேவை நடப்பதில்லை. Of course, we could also say that Krsna also observes the eclipse as he did in Kurukshetra, etc. He went through all the ceremonies, etc. But within Gaudiya Math ISKCON, generally we don't follow. கிருஷ்ணரும் குருக்ஷேத்திர போரின் பொழுது கிரகணத்தை கடைபிடித்தது போல் அவரும் கடைபிடிக்கிறார் என்று நாம் கூறலாம். ஆனால் பொதுவாக கௌடிய மடம் மற்றும் இஸ்கானில் இதை கடைபிடிப்பதில்லை. When Prabhupada was asked this question, he said, Smartas follows very strictly. As Gaudiya Vaishnavas, we chant more and spend more time in devotional service. He said, for the sake of society, we just keep the doors closed. Yeah. பிரபுபாதரை இந்த கேள்வி கேட்ட பொழுது அவர் கூறினார், ஸ்மார்த்தர்கள் இதை வெகு கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கிறார்கள், ஆனால் நாம் தொடர்ச்சியாக நாமஜபத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று. எனவே சமுதாயத்தின் கண்ணோட்டத்திற்காகவே நாம் கதவுகளை மூடி வைத்திருக்கிறோமா என்பது கேள்வி. ஆம் என்பது மகாராஜரின் பதில். Yeah, so to a certain degree we can follow the local customs. உள்ளூரில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் விதிகளை ஓரளவுக்கு நாமும் கடைபிடிக்க வேண்டும். At the same time, that should not interfere with our philosophical and theological conclusions concerning the purity of the deity. சாஸ்திர ரீதியாக விக்கிரகங்கள் எவ்வளவு தூய்மையானது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதை பாதிக்கும் வகையில் நம்முடைய செயல்கள் இருக்கக்கூடாது. Recently, Maharaj, a few weeks back, there was a solar eclipse. There are some people in Tamil Nadu, they don't believe all this. They say everything science is all rational. So they purposely, during the eclipse time, they had a banana leaf. He said that during eclipse we should not eat. They went outside, put table and Feast. started eating. They invited some pregnant ladies also to start eating. Then after a few minutes, that pregnant lady got some pain. When she walked over the gate, she collapsed. சில நாட்களுக்கு முன்பு கிரகண சமயம் கிரகண காலம் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது வேண்டுமென்றே சிலர் வந்து அந்த சமயத்தில் வெளியில் இருக்கை போட்டு அமர்ந்து உணவு உட்கொண்டார்கள். அங்கே ஒரு கர்ப்பவதியும் இருந்தால் சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு அந்த கர்ப்பவதி இறந்து விட்டார். Of course, eclipses, solar eclipses and lunar eclipses traditionally in any society were considered inauspicious. எந்த சமுதாயத்திலும் சூரிய கிரகணம் மற்றும் சந்திர கிரகணமானது அமங்கலமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. So it is irregular, of course, because generally the sun shines and the moon shines, but suddenly they don't shine, so it's very irregular. ஏனென்றால் வழக்கமாக சூரியன் மற்றும் சந்திரன் பிரகாசமாக இருக்கும், ஆனால் கிரகணத்தின் பொழுது அவ்வளவு பிரகாசம் இல்லாமல் இருக்கும். It's even confusing for animals and plants. செடிகளும் மிருகங்களும் கூட இதனால் குழப்பமடைகிறது. So we can also say physically, in terms of your metabolism and your body and your brain or whatever, it can also affect you. உடல் ரீதியாக நம்முடைய மனம் மற்றும் உடலின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் கூட பாதிக்கப்படலாம் என்று நாம் கூறலாம். And that is why, especially according to the tithis of the moon, you do certain things on certain days and not on other days, because the phases of the moon also affect you. இதன் காரணமாகவே நிலவின் நாள் ஏற்படும் திதி என்று நாம் சில குறிப்பிட்ட செயல்களை செய்கிறோம். ஏனென்றால் நிலவின் திதிகள் கூட நமக்கு சில பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். Now a modern scientist may say, oh, this is all superstition, we won't follow it. ஆனால் நவீன கால விஞ்ஞானிகள் கூறலாம், இவை அனைத்தும் மூட நம்பிக்கை, நாங்கள் கடைபிடிக்க மாட்டோம் என்று. But they also have not investigated to see the effects of different tithis on your body and your mind, etc. No one has done a scientific investigation of that.
ஆனால் அறிவியல் ரீதியாக யாரும் இதுவரை அந்த திதியினால் நம் உடலில் ஏற்படும் பாதிப்பு என்ன என்பதை பற்றி எந்த ஆராய்ச்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை. அதற்கான எந்த முடிவுக்கும் அவர்கள் வரவில்லை. But I think there are investigations to show that actually the water content of your body is affected by the tithis. ஆனால் உண்மையில் நம்முடைய உடலில் இருக்கும் நீரின் அளவானது பாதிக்கப்படுகிறது என்பதற்கு சில வகையான ஆராய்ச்சிகள் உள்ளது. And water makes up about 80% of your body, so if that water is less or more, it's going to affect how your body operates. நம் உடலில் கிட்டத்தட்ட 80% நீர் தான் உள்ளது. எனவே அந்த நீர் குறைந்தாலோ கூடினாலோ நம்முடைய உடல் பாதிக்கப்படலாம். And of course, even many farmers understand that the phases of the moon influence the crops and the weather. விவசாயிகளும் புரிந்து கொள்கிறார்கள். நிலவின் ஒவ்வொரு வகையான வெளிப்பாடும் செடிகள் மற்றும் பருவ காலத்தையும் பாதிக்கிறது என்று. So even in America, in the 1800s, 1900s even, the farmers would have the almanac, something our panchika, and all the phases of the moon per month were there, etc. And then it would give the times when to plant your crops, when to harvest your crops, when to do this, when to do that, etc. So all according to the moon phases. அமெரிக்காவில் கூட பஞ்சாங்கத்தை வைத்து நிலவின் நகர்வை கண்காணித்து அதற்கேற்ப எப்பொழுது செடியை நட வேண்டும், எப்பொழுது அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்பது போன்ற வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறார்கள். So if plants are affected, why not animals and human beings also? The oceans are affected. செடிகள் பாதிப்படையும் என்றால் ஏன் மனிதர்களும் மிருகங்களும் பாதிப்படைய கூடாது? சமுத்திரம் கூட பாதிப்படைகிறது. The tides are influenced by the phases of the moon. அலைகள் அனைத்தும் நிலவின் நகர்வுக்கு ஏற்றாற் போல் பாதிப்பிற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. Generally, the eclipses are considered as a bad omen for the world. If you see proven records that whenever eclipses come from top leaders of the countries or world, they die, war erupts, lot of diseases comes out. So how do you consider the eclipse is also for the in general? பொதுவாக கிரகணம் என்பது ஒரு கெட்ட அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் கிரகணம் வரும் பொழுது நிறைய மக்கள் சாகிறார்கள், போர் போன்றது ஏற்படுகிறது. எனவே பொதுவாக கிரகணத்தை நாம் எப்படி பார்ப்பது, எப்படி கையாள்வது? We take the whole world per year. There's actually quite a lot of eclipses at different places in the world, the sun and the moon, probably 2 or 3 a year. So it's very difficult to see the effect, which may be much later than the actual event. So it's very difficult to catalog anything like that because there's problems in the world every day. How we can attribute one to the eclipse and one not to the eclipse is very difficult. இந்த உலகத்தில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு தினங்களில் கிரகணமானது ஏற்படத்தான் செய்கிறது. ஆனால் பிரச்சனை என்பது தினசரி இந்த உலகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. எனவே பிரச்சனைக்கும் இந்த கிரகணத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்பது கண்டறிவது மிக மிக கடினமான ஒரு விஷயமாக உள்ளது. During a lunar eclipse, we don't see the moon for a while. Same in Amavasya, we don't see the moon the whole night. Does both give the same result? And in the same way, during solar eclipse, for a while we don't see the sun. So in countries like near Arctic Circle, for 6 months they don't see the sun. So does all give the same effect? சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணத்தின் பொழுது நம்மால் நிலவு மற்றும் சூரியனை காண முடிவதில்லை. அதே போல் துருவங்கள், அதாவது வட துருவம் தென் துருவத்திற்கு அருகில் இருக்கும் நாடுகளில் எப்பொழுதுமே சூரியனை காண்பது மிக மிக கஷ்டமாக உள்ளது. எனவே இதன் பலனானது ஒன்றாகத்தான் அனைவருக்கும் வெளிப்படுகிறதா? Well, we don't see the sun for 12 hours a day, every day. நாம் தினசரி சூரியனை 12 மணி நேரம் காண முடிவதில்லை. So the problem with the eclipse is it's irregular. It's during the daytime and somehow it gets dark out. So that's an irregularity. ஆனால் கிரகணம் என்பது வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு செயலாக இருக்கிறது. பகல் நேரத்தில் ஒரு சில மணிகளுக்கு அது இருள் வந்து விடுகிறது. இது வழக்கத்துக்கு மாறான ஒரு செயலாக கருதப்படுகிறது. And the same with the moon. It's irregular to have the eclipse. இது நிலவுக்கும் பொருந்தும். கிரகணம் என்பது வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு செயல்பாடாகும். Maharaj, see, you explained this. Lord has this contradictory quality simultaneously. Okay, this contradictory quality exists in the Lord. In the case of, we see this when
Mother Yashoda was trying to punish Krishna by showing the stick. Although he is a supreme Lord, but he started crying. So here he just that the being the supreme Lord, that is he not aware that he is a supreme Lord, or is because of out of love for his devotees that he started crying? பகவான் கிருஷ்ணர் முரண்பாடான குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருந்தால் கூட அன்னை யசோதா தன்னை பிரம்பால் அடிக்க வரும் பொழுது அவர் கண் கலங்கி அழுதார். எனவே அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை மறந்து அவர் செயல்படுகிறாரா, இல்லை பிரேமை காரணமாக பக்தர்கள் லீலை காரணமாக அவர் செயல்படுகிறாரா? To say that he's unaware that he's supreme or that he forgets makes him ignorant. அவர் மறந்து விடுகிறார், பகவான் என்பதை மறந்து விடுகிறார் என்று நாம் கூறினால் அது நம்முடைய அறியாமையை வெளிப்படுத்துகிறது. But to say that he does know and that therefore he only pretends to cry or to be afraid, that also will be deceptive to Mother Yasoda. It's all print, actually I'm not like this, I'm just pretending for you, acting like an actor. That would also not be proper. அதே சமயத்தில் அவருக்கு தெரியும் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்று, அன்னை யசோதாவை ஏமாற்றுவதற்காகவே இது போன்ற ஒரு செயல்களை செய்கிறார் என்று சொல்வதும் இங்கே பொருந்தாது. So we can say that both are true. இரண்டுமே ஒரு வகையில் உண்மைதான் என்று நாம் கூறலாம். He knows he's Supreme Lord and he doesn't know he's Supreme Lord. அவருக்கு பரமபுருஷ பகவான் தான் என்பது நன்றாக தெரியும், அதே சமயத்தில் அது அவருக்கு தெரியாமலும் இருக்கும். Just like he is independent but he is dependent on his devotee. எவ்வாறு அவர் சுதந்திரமானவர் அதே சமயத்தில் அவர் பக்தர்கள் மேல் சார்ந்து உள்ளாரோ அதே போல. See, some person knows that he can, suppose some person knows he can come out, he knows how to come out from the problem. Okay, if he is the problem, definitely he will try to come out. But here Lord Krishna is, he is acting completely different, that he doesn't know. சில பிரச்சனையிலிருந்து வெளியேறும் வழி தெரிந்தால் பொதுவாக ஒரு மனிதர் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியேறி விடுவார். ஆனால் இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு அதிலிருந்து எப்படி தப்பிப்பது என்று தெரியாதது போல் காட்டிக்கொள்கிறாரே. Well, knowing and not knowing are different in the spiritual world. தெரிவதும் தெரியாததும் ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை வெவ்வேறானது. In the material world, ignorance gives suffering. பௌதிக உலகத்தில் அறியாமையே துன்பத்தை தருகிறது. In the spiritual world, it gives bliss. ஆன்மீக உலகத்தில் அது ஆனந்தத்தை வழங்குகிறது. So Krishna uses yogamaya and he covers up the perceptions of the devotees and they're more blissful that way. கிருஷ்ணர் யோகமாய சக்தியின் மூலமாக பக்தர்களின் மனதை மறைக்கிறார். எனவே அவர்களுக்கு அதிகமான ஆனந்தமானது ஆன்மீக உலகத்தில் கிடைக்கிறது. So there is ignorance in the spiritual world, we call it yogamaya, but it is quite different from the ignorance in the material world. ஆன்மீக உலகத்தில் அறியாமை உள்ளது, அதை நாம் யோகமாயை என்று அழைக்கிறோம். ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அறியாமையை விட அது முற்றிலும் மாறுபட்டது. That ignorance is a function of his Surup Shakti. அங்கே அறியாமை என்பது பகவானின் சொரூப சக்தியின் ஒரு செயல்பாடாகும். You are bringing the point of this gopis, that gopis gave everything and came to Krishna, and Krishna is saying that Krishna cannot repay their debt because of their sacrifice. So similarly, can you also say that when devotees go from here, from material to the spiritual world, by sacrificing many things and doing so much austerities, so much following the rules, regulation, so Krishna does feel the same thing for the devotees? கோபியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக அனைத்தையும் துறந்தார்கள். அதை பகவான் கிருஷ்ணரால் என்றுமே அந்த கடனை அடைக்க முடியாது என்று கூறினீர்கள். எனவே பக்தர்கள் பொதுவாக பௌதிக உலகத்தில் சாதனை பக்தியில் ஈடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடையும் பொழுது பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுதும் கிருஷ்ணர் அதே போன்ற ஒரு உணர்வை பெறுகிறார் என்று நாம் கருதலாமா? You mean same thing? Does he feel gratitude towards the devotees who is going to spiritual world eternally and to serve him? Oh, well, yeah. Well, for all devotees, not only Krishna, Vishnu, etc., they all feel indebted to their devotees. கிருஷ்ணர் விஷ்ணு அனைவருமே தங்களுடைய பக்தர்களுக்கு கடன்பட்டவர்கள் என்ற ஒரு மனநிலை தான் இருக்கிறார்கள். So even Vishnu says, I am controlled by the devotee, etc. விஷ்ணு கூட நான் என் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறேன் என்று கூறுகிறார். So any form of the Bhagavan, he is controlled by his devotee in prema.
பகவானின் எந்த ஒரு வடிவமும் அவருடைய பிரேமை நிலை பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. Online, please. Hare Krishna Maharaj, this is Gauramandal Das. Online we have one question. This is from YouTube by Sumit Bahuguna. We have total of 12 rasas in which can enjoy relationship with Krishna. So, what type of rasas can devotees enjoy among themselves? Please tell about devotees' etiquette towards other devotees in this regard. பக்தர்கள் பொதுவாக பகவான் கிருஷ்ணரோடு 12 ரசங்களில் ஒரு உறவு முறையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். எனவே பக்தர்களுக்கு இடையில் எது போன்ற ரசத்தில் அவர்கள் மகிழ்வாக உறவு முறையை ஏற்படுத்திக் கொண்டு வாழ முடியும். அதே சமயத்தில் பக்தர்களுக்கு இடையில் அவர்கள் இன்னொரு பக்தரை பார்க்கையில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்குங்கள். So when we speak of rasa or spiritual rasa, we're talking about a relationship with Krishna. நாம் ஆன்மீகமான ரசங்களை பற்றி பேசும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரோடு கொண்டுள்ள தொடர்பை பற்றி நாம் பேசுகிறோம். And then devotion is described as Krishna anusilanam, cultivating a relationship with Krishna. பக்தி என்பது கிருஷ்ண அனுசீலனம், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஒரு உறவு முறையை ஏற்படுத்திக் கொள்வது. But then our acharyas say when it means serve Krishna, it means not just Krishna, but any form of Supreme Lord. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது என்றால் கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமல்ல பரமபுருஷ பகவானின் எந்த வடிவத்திற்கும் சேவை செய்வது என்று. And it can also include devotees. அது பக்தர்களும் உள்ளடக்கியது. So we have 64 angas of bhakti to Krishna, but those things can also be for devotees. Hear about devotees, glorify devotees, etc. பக்தர்கள் பகவானுக்கு பக்தி செய்யும் பொழுது 64 வகையான அங்கங்களுடைய பக்தியை சேவை செய்கிறோம், பக்தி சேவையில் கடைபிடிக்கிறோம். அதே போன்று பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யும் பொழுதும் இந்த 64 அங்கத்தை ஒருவர் கடைபிடிக்கலாம். Why? Because they are also representing Krishna, as is said in this verse. ஏனென்றால் அது போன்ற பக்தர்களும் பகவானை பிரதிநிதிக்கிறார்கள், இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல. So therefore our relationship with other devotees is indirectly a relationship with the Lord. எனவே மற்ற பக்தர்களோடு ஒருவர் கொள்ளும் உறவு முறையானது மறைமுகமாக அவர் பகவானோடு கொண்டுள்ள உறவு முறையாக கருதப்படுகிறது. So of course one may be a mother or a child or whatever like that. We have various rasas with various members of our family or who are devotees, etc. But that is not the same as Madhurya rasa or Sakya rasa or Vatsalya rasa with Krishna. Is different. நம்முடைய குடும்பத்திலே மனைவி, குழந்தைகள், நண்பர்கள் என்று பலரோடு பல வகையான உறவுமுறை நாம் வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் நாம் கொண்டுள்ள உறவுமுறை இதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். So there also exists in the spiritual world. The elder cowherd people have children, so they have some sort of, we call it vatsalya for their children. ஆன்மீக உலகத்தில் மூத்த கோபர்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. எனவே அந்த குழந்தைகளோடு அவர்கள் வாத்சல்ய பாரதத்தில் ஒரு சில உறவுமுறை வைத்திருக்கிறார்கள். But the real vatsalya is for Krishna. ஆனால் உண்மையான வாத்சல்யம் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் மேல் கொண்டுள்ள உறவுமுறை தான். And the relationship with their children, with their husbands or with others is because they are serving Krishna. அவர்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள கணவர்கள், குழந்தைகளும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் காரணத்தினால் தான் இவர்களோடு அவர்கள் உறவுமுறை வைத்திருக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. Prabhu, we have a question in Tamil, if you can help translate. Maharaj, the question is during eclipse and in relation to the eclipse we are doing some purificatory process. So in ISKCON, devotees are having devotees should follow the Acharya. So we should follow the Acharya's instruction in this eclipse time, and we should involve ourselves in this purificatory process, or we can neglect the purificatory process and continue chanting. What's that? Okay. Yeah, Maharaj, during the eclipse, typically people do some purificatory process, right? So does it apply for devotees or not? Well, the ultimate purification is chanting the holy name. புனித நாமத்தை ஜபிப்பதே முற்றிலும் அனைத்தையும் விட உயர்ந்த தூய்மை சுத்திகரிக்கப்படும் செயலாகும். So when Lord Chaitanya was born, there was eclipse and they were chanting the holy name.
பகவான் சைத்தன்யர் கிரகணத்தின் போது அவதரித்தார். அப்பொழுது அனைவரும் புனித நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். So we can always do devotional service. There's nothing wrong with that. It's never impure and it counteracts any impurities of eclipse, etc. நாம் எப்பொழுதும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடலாம். அது தூய்மையற்ற எதையும் அது தூய்மையற்ற நிலை அனைத்தையும் அழித்துவிடும். அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது. Thank you, Maharaj. There are no more questions online. Huh? There are no questions online. Yeah. Shrimad Bhagavatam ki